Ngatinamatei muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Baba, tidzidzisai shoko renyu, tinzwe kutaura kwenyu. Takumira nekutenda nekuziva kuti imi ndimi muchengeti wedu, ndimi musesedzi wedu. Muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Amen. Tiri kudzidza chidzidzo chekutiyeuchidza kuti kupa kune mufaro kunogoneseka nekuburikidza nesimba ratinowana muna Ishe Jesu Kristu. Kune vainzi vaChatikobo vanga vashanda 32 years nekambani yavo. Rakasvika zuva rekuritaya. CEO wavo akati ndinoda kuvaitira pati. Asi akati zuva iroro ari kuitawo pati nemukomana ainzi Mr. Parole anga ashanda 2 years same company. Akati sezvo vese vari kuenda nguva imwe chete, regai tivaitire pati yekuvatenda nebasa ravo. VaChatikobo vakasvika kumba vakapopota vakati kuna mai, nhaini CEO vanonditarisirawo pasi nhaika kuti vanganditirawo pati nemukomana ashanda 2 years, ini ndashanda 32 years. Mukadzi akati aiwaka baba, izvi chipo chiri kubva kukambani, havafaniri kana kutokuitirai chinhu, matoitirwa itotendai Mwari kuti Mwari vakunzwirai tsitsi, ivo vekambani vakunzwirai tsitsi. Saka Mr. Chatikobo vakati vasvika kupati kuye vapuwa mapepa avo kare retirement, vari kufara, vari kumiramira. CEO ndokubva vatanga kushaidza Mr. Parole. Vakati Mr. Parole, tinotendai nemakore amatishandira maviri, chipo chedu che1000 negift voucher ye200. Mr. Parole vakatenda zvikuru. VaChatikobo mupfungwa dzavo vakati yowe, saka ndichatopuwa ka 15,000 kana Parole apuwa 1,000. CEO akati asvika kuna Mr. Chatikobo ndokuvapa 1,000 negift voucher ye200, zvakangofanana nezvanga zvapuwa Mr. Parole. Vakatsamwa vaChatikobo vakati naimi, why should my CEO give me such a little gift when I've worked for so many years? Vakaenda kuna CEO vakati, CEO, why did you give me same gift yamapa Mr. Parole? Indashanda makore akawanda kudai. CEO akati, you know what, great man, I have so much respect for you, but we have given every year the same gift to our workers. Hazvichinji nekuti imimi mashanda 32 years, chipo chatinokupai. We don't choose, not to give you. We choose to give you. So appreciate it and accept it. It's a generous gift from our company. Mr. Chatikobo akapunaira ndokuenda zvavo kumba. Munoona ana Chatikobo akawanda pakati pedu. Vanofunga kuti kana vamwe vaitirwa zvakanaka, havafaniri kuitirwa zvakafanana nezvavo, nekuti ivo ndivo vega vanotarisa zvavari ivo, vomba vaona ivo vakakodzera kuwana zvakapfuura vanhu. Ana Chatikobo tinoiti isu pachinesi Chatikobo syndrome haidiwe mumaKristu. Zviverengwa zvedu zviri zvakaita inonzi medley, a medley of iri kutipa what we call a medley of abundant love and grace of God. Exodus reminds us kuti maIsraelites vafamba vasangana nenzara, vasangana nekutambudzika parwendo rwavo vachibva kuIjipita, vanokomplaina vachitya kuti vakuzofa. Tazvinzwa from Exodus 16 verse 2 to 15. Zvikanzi imi ana Moses naAroni dai makatisiya zvedu tichifira kuIjipita. Mwari anonzwa kuchema kwavana ava, obva avadururira chingwa chavasati vambonzwa. Asi vanobvunza kuti kochiko ichi? Zvonzi zvabva kune wedenga. God poured out glorious food for them, more than they could finish. For us, ngatiyeuke kuti when we receive bread to eat or any generous goodness, chatinowana mukati meupenyu hwedu ndiMwari.
hazvizi zvevanhu. Pauro anobva anyorawo kumaFilipians ari muusungwa, ari mukutambura, asi anotoona kuti ari kutowana mavhizitazi ari mujeri, ari kutowana nguva yokunyora ari mujeri. Haatarise kutambudzika kwake, asi anobva anyora kuti imi vanhu, yeukai kuti Mwari vakatitendera kuva vanonzi maKristu, kuva vanhu vanobhilonga kuna Ishe Jesu Kristu. Vanotipa that opportunity to serve others through our experiences of pain, suffering, feeling unfairly treated, even COVID controlling our economy. Mwari vari kutibvumira kuti tive vana vavo, tive vanovashandira muutambura hwedu ihwohwo. Asi I love that reading yabva kuna the Gospel of Matthew. Inotiyeuchidza nyaya yaMr. Chatikobo. It's human nature to expect to get something better than those who follow if we have been first, whether be it a sale or an event. Saka achatikoboka hatingangovabatawo kuti vanga vakaita expectation is wrong. His expectation was right, to expect to get more. But chimwe chinhu chatinoda kuti tiyeuchidzana ndechekuti tisakangana. Dzimweni dzenguva we don't deserve zvatinoitirwa. Like Mr. Chatikobo didn't deserve to get a living gift. No. But here he finds himself getting the same gift as a person as over 2 years old. Hey, zvinorwadza pachivanhu chedu, zvinorwadza. Ndo zvatiri kusangana muna Matthew. The first few crew of the laborers vatamwa, vapuwa mubayiro, vapuwa mugove wavashandira wakafanana nevamwe, despite zviri izvo zvavangabvumirana pacontract yavo, vari kucomplaina kuti takanga tabvumirana kuti munotipa mari iyoyi, asi kubvumirana kwedu hakureva kuti maifana kupa vamwe vauya mashure zvakafanana nezvamukutipa isi. Izvo kaizvo. I guess many of us, we identify definitely with the laborers, with the Chatikobos of today. The parable makes it clear that the system of law is easy to figure out. In the system of law, yes, you get what you deserve, but the system of grace, nyasha dzamwari, kupiwa naMwari zvatisingatarisire, is a foreign system to us. God deals with us according to who he is. Mwari vanoita zvaanoda nesu kuenderana nezvavari ivo Mwari. Not according to who we are. Kwete about isu zvatinofunga. Imagine dai nyasha dzaibva kuvanhu. Kuvanhu taidziwanawo isu nyasha. If grace was from each one of us, imagine, just imagine. This lengthy parable is found only in the Gospel of Matthew. Jesus tells the parable in response to Peter's question in Matthew 19, verse 27. Peter says, we have left everything to follow you. What then will be there for us? Peter wanted to know what reward would be given to those who give up everything to follow Jesus. In response, Jesus explains this truth about the kingdom of heaven. Entry into the kingdom of heaven is not by work or action, but by the generosity of God. It's about the grace of God, the undeserved favor. Planting, maintaining, and harvesting vineyards in the first century of Israel was strenuous work requiring hard physical labor in the heart, of that hard soil in the heat of summer. Often additional laborers were required to get all the work done. Now the owner of this vineyard went to the marketplace at the first hour of the morning, 6 a.m.,
vanhu vatomukira vatomirira vamumaqueue kuti vahaiwe vapuwewo mabasa. And he offers a wage, 1 denarius. So if you want to compare, a Roman soldier's pay for the day was 1 denarius. So it was generous, really. The workers were more than happy to work for that generous wage. So a day laborer would be someone akango asina anonzi zero contract, anenge akangomirawo anongotiwo zvaawana musi iwoyo ndozvaanoshandira, unodyawo kana ainge aine zvimwewo zvaainazvo hameno. Asi vanhu vaive vasina maskills, vasina employment, ndo maday laborers vari kutaurwa muna Matthew. Vanga vari dependent nekuwanawo basa anytime, anyhow. So random. Kwete zvokuti ive unova necontract aiwa, no. So without a job for the day, it was hard to get food on the table for their families. So tine vari kutsvaga basa pano, vari kuna Matthew vatiri kuudzwa kuti vari kutsvaga basa. And farmer uyu ari kudawo vanhu ka. Saka contract kai, basa raMwari rakada kufanana nezvekuitwa nefarmer. Rinoda vanhu vazhinji vanofanira kushandira. Basa raMwari harina pekunzi richapera nhasi, harina kufanana nekuti tikakohwa tatopedza ivo. Ibasa raMwari riri kuramba richingoenda rakapetwa zuva nezuva. Saka isu sevatendi tichiverenga nyaya iri kutaurwa naMatthew iyi, dzimwe nguva maybe tinotobvunzawo kuti why did this farmer keep hiring people? Anoramba achingoenda pagedhi ipapa achingoti chiuyai. And I can understand kuhaya vanhu maybe kusvika kuma-2 kuve kuma-5 ava vari kungoshanda 1 hour. It doesn't justify it. But what do we learn from this farmer? He took pity on those men who were going to go empty-handed to their families. Kunzwa tsitsi chaidzo, kunzwa kuti inini pano ndichiri nayo mari yekuti ndipe vanoshanda. Ndaipopawo vauya ava vakamira pagedhi vasvikawo na6 kadzasvika vavo. Hey, they were hired, and they were given zvakafanana nevatanga na6. Kutsamwa kwavakaita vakatanga na6 vagopopota. And the farmer had to defend his action. Akati, look guys, the decision to pay all workers the same was an act of mercy, not injustice. Saka ndiwo umwari, nyasha dzaMwari dzatiri kusangana nadzo mangwanani. But business today, regai ndikutaurirei, today they don't do that. You don't come Moscow nzi wakupuwa mari yavo washanda awa kana zviite. The board of governors will go up in arms because they look at your contract. Ndo zviriko zviri kuitwa nhasi. Saka kana tichitarisa hedu asi mashandiro atiri kuita, tinotori nenyaya yakapetwa mushandi wanhasi. Tine vari lezi vasingade kutoshanda. Vanoti vasvika kubasa vanenge vachikutaura nyaya, vamwe vari kurwara, vamwe vanenge vachingoti vachinyepera kurwara. Kwete kurwara kwechokwadi, hatiri kunyepa, kune vanotonyepera kurwara. Vasvika kubasa vongotanga kuti musoro zvazodini, votopedzisira vatopedza zuva rese vopuwa mari, asi vapuwa mari vasina chavashanda. But anyway, this parable is not about workers' right. It's Jesus giving examples of those who belong to God's kingdom. From chapter 19 to 20, there is indication that the kingdom of God is for those who follow him, especially those who suffer loss. Many who are first will be last, and the last will be first. Entry into the kingdom of God is not by work or action, but by the generosity of God. It is important to see that the farmer did not treat anyone unfairly. Though he was more generous to some than others, we can be assured that God will never be unfair to us.
Though he may, for his own purpose and pleasure, bestow greater blessings on someone else who seems less deserving, the parable is not a perfect illustration of his God's grace, because the principle of working and deserving is involved. The grace of God is about giving us undeserved favor. Like Mr. Parole and Mr. Chatukobo, who both got what they didn't deserve. Ma 1,000 avakapowayo, nema 200 vouchers. Some companies don't give anything. You can even remember muchibva pamabasa musina chamakapuwa, mungopunairawo mungoendawo kumushayenyu. So this parable is also a challenge to you and me, especially those of us who are involved in shaping the structures of work in today's society. Ana Chatikobo ava vakazara mumakampani, vakazara mumacommunity. The laborers did not feel the pain of their neighbors. But tiri kusangana navo muna Matthew, vakarwadziwa kuti vari kuenda kumba vapuwa zvakafanana nevamwe vanga vachaenda vasina zvavainazvo. They couldn't be happy that they got something to do. You see, modern day slavery starts because within us, we are not capable of giving out generously. Instead, we want to gain as much from the other person's disadvantage. Unapwa hwakazara mudzimba umu. Tine vana mai vanoshanda, tine vamwe vanotishandira mumamisha medu. Ngativapeiwo zvakapetwa hama dzangu. Ngativapeiwo zvavanodhizevha. Ko vatinosangana navo vakaitirwawo zvakanaka, handitaitirwawo zvakanaka. Dai Mwari atikomborera kuti tive vanhu vari generous to each other. Tinamatire syndrome hwana Chatikobo hubve matiri. Tisave vanhu vanongodawo kupiwa isu vamwe vachishaya. If God shall bless your brother and make him 10 times more useful than you are, then you see that he is blessing you. Not only blessing him, but you. If your brother is poor, struggling, and you are better off, why not be generous to them? Can we extend generosity to others today, as God has given us undeserved favor, loving us when we were sinners? Matei, Mwari wenyasha, Mwari makatendeka, tisimbiseiwo tigone kupa, tigone kushandira, vamwe sekushandira kwakaita vana venyu vatinoverenga, vana Mozisi, vaikomplainirwa asi vakaramba vachingokumbirira hama dzavo. Vana Pauro vari muusungwa vakaramba vachingotinamatira, vachinamatira vamwe, vachinyora zviverengwa zvatinoverengwa nhasi. Isu vamwe COVID iri kutitambudza. Mwari tibatsire even mukutambura kwedu. Tisangoona nhamo yedu asi tione nhamo dzevamwe. Takumbira muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Amen.